Hello students, in the last lecture we had discussed the reflection of light from plane surface. Now today we are going to discuss the refraction of light from plane surface. Okay, consider this is the interface X, Y. Okay, interface means a line which divides two medium. This is medium first and this is medium second. Considering the first medium is a rarer medium, then and second medium is denser medium, then in a rarer medium velocity is v1, in the denser medium the velocity is v2. You know that when light enters from first medium to second medium, its velocity changes. Okay, first medium in which velocity is v1, second medium which is denser medium in which velocity is v2. Okay, now the next, consider this is the wavefront a dash b dash incident obliquely on interface xy. Okay, and which is bounded by the ray p a dash and q b dash. Okay, which is incident obliquely on the interface, that is the wavefront a dash b dash incident on the interface at a point a. Okay, and its corresponding point is b. B is here. Okay, now from B, a wavefront requires capital T time to reach at the interface. म्हणजे B पॉइंट पासून C पॉइंट पर्यंत येण्यासाठी इंटरफेसला कॅपिटल T एवढा वेळ लागणार आहे. आणि हा जो पॉइंट आहे त्याला आपण C पॉइंट म्हणूया. मग रे एक B पॉइंट पासून C पॉइंट A पर्यंत जो A पॉइंट आहे, it acts as a secondary source. It emits secondary waves in all possible directions. That secondary waves is called as a wavelets. Okay, already we had studied in Huygens principle. Now we are going to discuss reflection. Okay, in last lecture we had discussed about the reflection, and in this lecture we are going to discuss refraction. Okay, in reflection, considering the hemisphere in first medium. Okay, in a refraction we are going to consider a hemisphere in second medium. This is the hemisphere B to C. Okay, it requires capital T time at point A. In capital T time, A point acts as a secondary source. It emits a secondary wave in all possible directions. In this case, we are going to discuss refraction. For that purpose, considering the hemisphere in second medium. Now, taking a tangent from C to the hemisphere, considering this point is D, and joining the A and D. Okay, this is the PA is a incident ray. Okay, and AD is a refracted ray. Okay, and drawing a normal at that point. This is angle of incidence I, and this is angle of refraction small r. आपण स्मॉल अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन पण घेतोय. ओके, तो रिफ्लेक्शनच्या केसमध्ये आज आपण स्टडी करतोय रिफ्रॅक्शनचा. अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इज r. ओके, and drawing a parallel ray to the AD, we get a refracted ray of QC. Okay, and this ray is
this angle is angle of refraction, this angle is angle of incidence. Okay, now we have to prove Snell's law. The formula is refractive index of second medium with respect to first is equal to sin I divided by sin R. Okay, refractive index of second medium with respect to first is equal to sin I divided by sin R, that is sine of angle of incidence to the sine of angle of reflection. Okay, also we know that from that we can write here mu2 divided by mu1. Okay, now this angle is I, and in last lecture we have studied that Wavefront makes an angle I with interface, that is this angle is also angle of incidence I. Okay, and this angle is angle of refraction, and also this angle is angle of refraction. Okay, मग आपण जरा थोडंसं अभ्यास करूया. हा इथं जर R असेल, हा I आहे, अँगल ऑफ इन्सिडन्स आहे, हा पण अँगल ऑफ इन्सिडन्स आहे. हे कसं आलं काल आपण पाहिलं. ओके, आज आपण पाहूया की हा जो R आहे, हा R आहे, तर या ठिकाणी R कसं काय हे थोडंसं आपण पाहूया. हे थोडंसं या ठिकाणी हा आपण नॉर्मल पकडलेला इथला अँगल आहे तो R आहे आणि ही रेषा आपण इथे घेतली. ओके, चला थोडंसं पुढे जाऊया. हा जो सेक्शन आहे म्हणजे याला आपण नाव देऊया D, याला आपण नाव देऊया C, आणि याला आपण नाव देऊया A. हा DC ही जी रेषा आहे ती टेंजेंट आहे, म्हणजे या दोघांच्या मध्ये जो अँगल असणार आहे कोण, तर AD. DC म्हणजे अँगल ADC हा 90 डिग्री असणार, म्हणजे या ठिकाणी आपण लिहिणार आहे तो 90 डिग्री म्हणून. ओके, चला थोडंसं पुढे जाऊया. आता पहा बरं इथं हा कोण आहे, इंटरफेस आहे, हा कोण आहे, नॉर्मल आहे. वी नो दॅट अँगल बिटवीन द इंटरफेस अँड नॉर्मल इज 90 डिग्री, म्हणजे या दोघांच्या मध्ये अँगल किती आला, 90. ओके, एक मी लिहितो 90 डिग्री अँगल. त्यापैकी हा जो अँगल आहे म्हणजे कोणता अँगल, तर हा जो अँगल आहे तो अँगल आहे R. मग हा राहिलेला अँगल किती असेल, तर हा रिमेनिंग जो आहे तो 90 मायनस R. ओके, या ठिकाणी आपण लिहूया 90 मायनस R. हा त्रिकोण आहे ABC, हा काय आहे, त्रिकोण आहे. त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणांच्या मापांची बेरीज 180 असणार. ओके, याला आपण नाव देऊया X, म्हणजे कसं लिहूया आपण ठिकाणी 90 मायनस R प्लस 90 प्लस X इज इक्वल टू 180. ओके, म्हणजे या ठिकाणी आपण लिहिलेल्या सर्व त्रिकोणांच्या कोणांच्या मापांची बेरीज 180 आहे. त्यापैकी हे 90, हे 90, 180, हे 180 कॅन्सल झालं. X इज इक्वल टू मायनस तो प्लस झालं, म्हणजे X इज इक्वल टू किती आला, R. हा जो अँगल आहे तो किती आलेला आहे, R. म्हणजे इथला जो अँगल आहे तो किती आला, R. ओके, चला आता थोडंसं पुढे जाऊया. आपण या ठिकाणी स्नेल्स लॉ घेणार आहे. आपलं जे टेक्स्ट बुक आहे त्या टेक्स्ट बुकमध्ये ही जी नोटेशन्स आहेत ती नोटेशन्स थोडीशी चेंज केलेली आहेत, त्यामुळे मी पण या ठिकाणी नोटेशन्स चेंज करतो. ती नोटेशन अशी आहेत, N refractive index of second medium with respect to first is equal to refractive index of second medium divided by refractive index of first medium. ओके, चला थोडंसं पुढे जाऊया. हा जो अँगल आहे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हा 90 डिग्री जर असेल तर हा हायपोटेन्यूज असणार. ओके, आपण यूज करूया sin I. sin I इज इक्वल टू, आपण हा रूल इथे यूज करूया, sin I अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हायपोटेन्यूज. अपोजिट साइड हा कोण आहे तर
BC divided by AC. ओके, चला थोडंसं पुढे जाऊया. BC बद्दल थोडंसं बोलूया. B पासून C पर्यंत येण्यासाठी रे, हा जो रे आलेला आहे तो B पासून C पर्यंत येण्यासाठी किती वेळ घेतलेला आहे तर T एवढा टाइम जाणार. ओके, हे फर्स्ट मीडियम आहे. फर्स्ट मीडियम हे रेअर मीडियम आहे. रेअर मीडियम मध्ये व्हेलॉसिटी किती आहे v1. ओके, बेसिक फॉर्म्युला व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, डिस्टन्स इज इक्वल टू व्हेलॉसिटी इनटू टाइम. आपल्याला टाइम किती लागेल तर कॅपिटल टी. व्हेलॉसिटी किती आहे v1 म्हणजे b पासून c पर्यंत डिस्टन्स आहे ते bc इज इक्वल टू किती मिळणार आपल्याला v1 इनटू कॅपिटल टी. ओके, मग हे आपल्या ठिकाणी लिहूया. काय मिळणार आपल्याला v1t डिवाइडेड बाय ac. a पासून c पर्यंतचं अंतर आहे ते आपण आहे कसं लिहूया इथं ac. ओके, नाव द नेक्स्ट sin r म्हणजे इन ट्रायंगल a c d हा जो अँगल आहे तो 90 डिग्री म्हणजे हा झाला हायपोटेनस. ओके, sin r घेऊया अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हायपोटेनस. अपोजिट साइड कोण आहे ad. या ठिकाणी येतो sin r इज इक्वल टू ad डिवाइडेड बाय ac. ओके, चला a पासून b पर्यंत येण्यासाठी आपण थेरी मगाशी पाहिलेली आहे. काय पाहिजे की b पासून c पर्यंत येण्यासाठी किती वेळ लागला कॅपिटल टी. तसंच a पासून d पर्यंत येण्यासाठी किती वेळ लागलेला आहे तर कॅपिटल टी एवढा वेळ लागलेला आहे. डिस्टन्स इज इक्वल टू व्हेलॉसिटी इनटू टाइम. ओके, डिस्टन्स कोण आहे ad. या ठिकाणी मी लिहितो ad इज इक्वल टू इतर सेकंड मीडियम टेन्सर मीडियम आहे. टेन्सर मीडियम म्हणजे व्हेलॉसिटी किती आहे तर v2 आहे. या ठिकाणी आपण लिहूया v2. ओके, जेवढा वेळ इथं लागणार आहे तेवढाच वेळ इथं लागणार. ओके, या ठिकाणी काय मिळालं मला t मिळालं. हे इथं कुठून करतो मी ad is equal to v2t divided by ac. Okay, this is equation number first, this is equation number second. Taking the ratio of first and second, and can we do sin I divided by sin r is equal to v1t divided by ac. Okay, and here multiplication करून घेतो AC divided by v2t. AC gets cancelled. T gets cancelled. Finally, आपल्याला काय मिळणार आहे ratio of v1 divided by v2. Okay. The ratio of velocity in first medium to the velocity in second medium is called as a refractive index of second medium with respect to first. In case of absolute refractive index, I can write here n2 divided by n1, and this is nothing but Snell's law. Then this is the proof of the Snell's law. From that it is conclude that Huygens theory is also prove the refraction of light. Okay, right now. ओके, मग आता आपण जरा पाहूया. आपल्याला जो फॉर्म्युला दिलेला आहे तो फॉर्म्युला आहे sin I divided by sin r is equal to refractive index of second medium with respect to first is equal to n2 divided by n1 is equal to velocity in first medium divided by velocity in second medium. ओके, चला थोडंसं तर या हा फॉर्म्युला आहे तो आपण वापरू या ठिकाणी. refractive index of first medium velocity in first medium divided by velocity in second medium is equal to n2 divided by n is equal to sin I divided by sin r. थोडंसं पुढे जाऊया. हे रेअर मीडियम पकडलेलं आहे, हे पकडलेलं आहे टेन्सर मीडियम पकडलेलं आहे म्हणजे velocity in first medium is greater than velocity in second medium. Okay, पुन्हा एकदा रिवाइज करतोय. velocity in first medium is greater than velocity in second medium. असं ज्या वेळेला असेल त्यावेळेला आपण असं घेणार आहे की sin I
इज ग्रेटर दॅन साइन आर. ओके, म्हणजे आय अँगल ऑफ आय इज ग्रेटर दॅन आर. कधी? ज्या वेळेला रे रेअर मीडियम मधून डेन्सर मीडियम मध्ये इन्सिडेंट होईल, एंटर करेल, त्यावेळेला अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज ग्रेटर दॅन अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. म्हणजे या ठिकाणी आपण असं करूया की ज्या वेळेला रे हा रेअर मीडियम मधून डेन्सर मीडियम मध्ये एंटर होईल त्यावेळेला तो टुवर्ड नॉर्मल होईल, म्हणजे तो नॉर्मलच्या बाजूला आहे. ओके, आता याच्या अपोजिट जर घ्यायला गेलो तर ज्या वेळेला रे हा डेन्सर मीडियम मधून रेअर मीडियम मध्ये एंटर करेल त्यावेळेला तो नॉर्मल पासून लांब जाणार. ओके, velocity in first medium is greater than velocity in second medium. म्हणजे sin I is greater than sin R, म्हणजे I is greater than R. ओके, याचा अर्थ काय? अँगल ऑफ इन्सिडन्स हा जास्त असणार आहे, अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन हा कमी असणार आहे. कधी? ज्यावेळेला रे फर्स्ट मीडियम मधून रे सेकंड मीडियम मध्ये एंटर करेल त्यावेळेला. ओके, सेकंड मीडियम काय पकडले आपण? डेन्सर पकडले. याच्या अपोजिट जर घ्यायला गेलो तर रे हा डेन्सर मीडियम मधून जर रेअर मीडियम मध्ये जर एंटर झाला तर तो मात्र काय होणार आहे? हा रे असा इथे इन्सिडेंट झाला असं पकडलं तर तो सरळ नाही जाणार, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाणार. ओके, now the next point is dependence of wavelength on refractive index of medium. wavelength आणि refractive index यांचं काही रिलेशन आहे का हे आपण आता पाहणार. हे पाहत असताना आपण लाईटचं नॉर्मल इन्सिडन्स कन्सिडर करणार आहे. कन्सिडर दिस इज द इंटरफेस XY and a ray. This is A and this is P. Okay, ray AP incident normally on the interface XY. This is B point and this is Q point, which bounds a interface. Which bounds a wavefront. This is first wavefront. This is second wavefront and this is third wavefront. Okay, after normal incidence the ray enters in a second medium and these are the wavefronts. This is first dash, this is second dash, this is third dash wavefront. Okay, listen. First wavefront, second wavefront, third wavefront, या दोघांमध्ये जे अंतर आहे, इथलं अंतर असेल, इथलं अंतर असेल तर इथलं अंतर असेल, हे जे अंतर आहे ते वेवलेंथ आहे असं आपण पकडलं. वेवलेंथ म्हणजे काय असणार आहे तर आपण लाईटचं वेव्ह नेचर पाहतोय. हे आहे लाईटचं वेव्ह नेचर, डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह क्रस्ट और डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह ट्रफ, यांना आपण काय म्हणतो? वेवलेंथ म्हणणार आहे. ओके, चला थोडंसं पुढे जाऊया. म्हणजे पहिला हे रेअर मीडियम आहे, हे आहे ते डेन्सर मीडियम आहे. रेअर मीडियम या ठिकाणी पकडलेलं म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एअर पकडली, या ठिकाणी वेवफ्रंट पहिला आहे, हा दुसरा वेवफ्रंट आहे, तिसरा वेवफ्रंट आहे. या दोघांच्या मधील जे अंतर आहे ते एक वेवलेंथ आहे असं आपण पकडलेलं आहे. आणि या दोघांच्या मधील अंतर किती आपण पकडलं? एक वेवलेंथ म्हणजे लॅम्बडा. हे फर्स्ट मीडियम आहे, यासाठी आपण म्हणूया लॅम्बडा फर्स्ट मीडियम. ओके, हे पॉईंट रिवाइज करतो पुन्हा एकदा. या दोघांच्या मधील जे अंतर आहे ते आपण किती पकडलं? लॅम्बडा 1 एवढं पकडलेलं. चला थोडंसं पुढे जाऊया. मग हे रे खाली येणार आहे, म्हणजे तिसरा आहे तो दुसऱ्या ठिकाणी, दुसरा आहे तो पहिल्या ठिकाणी जाईल, पहिला आहे तो इंटरफेस वरती येणार आहे. या सर्वांमध्ये जे डिस्टन्स आहे ते कसं पकडलं आपण? सेम पकडलं. म्हणजे याचा अर्थ 3 नंबरचा जो वेवफ्रंट आहे तो 2 नंबर पर्यंत येण्यासाठी कॅपिटल T एवढं डिस्टन्स तो ट्रॅव्हल करणार आहे. मी पुन्हा एक पॉईंट रिवाइज करतोय. 3 नंबरचा वेवफ्रंट 2 नंबर जवळ येईल, 2 नंबरचा 1 नंबर जवळ येईल, 1 नंबरचा इंटरफेस वरती इन्सिडेंट होईल. ओके, त्यासाठी लागलेला वेळ किती असेल तर कॅपिटल T एवढा वेळ असला. ओके, चला थोडंसं पुढे जाऊया.
पुन्हा एकदा आपल्याला बेसिक फॉर्म्युला माहित आहे, डिस्टन्स इज इक्वल टू व्हेलॉसिटी इंटू टाइम. ओके, म्हणजे टाइम इज इक्वल टू काय मिळणार आपल्याला, आपल्याला काय मिळणार आहे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टन्स डिवाइडेड बाय व्हेलॉसिटी. ओके, चला वेवफ्रंट इथं आहे, वेवफ्रंट इथून इथंपर्यंत म्हणजे किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं, λ1 डिस्टन्स झालेला आहे तो λ1. ओके, डिवाइडेड बाय पहिलं मीडियम आहे म्हणजे व्हेलॉसिटी आपण पकडली v1 इज इक्वल टू कॅपिटल T. तेवढ्याच वेळामध्ये जो इंटरफेस वरती जो वेवफ्रंट होता तो कोणत्या ठिकाणी आला, A1 डॅश जवळ आहे. जो वेवफ्रंट A1 डॅश जवळ होता तो कुठं आला, या ठिकाणी आला 2 डॅश ला. ओके, म्हणजे ठिकाणी काय A1 डॅश ला जो होता तो 2 डॅश ला आला, 2 डॅश ला आहे तो 3 डॅश. ओके, हे सर्व इक्वली स्पेस्ड आहेत आणि या दोघांच्यामध्ये जे अंतर आहे ते किती आहे तर λ2 एवढं अंतर आहे. थोडंसं पॉईंट पुन्हा एकदा रिवाइज करूया. बी पासून सेकंड पासून फर्स्ट पासून इंटरफेस पर्यंत या दोघांच्या मधील अंतर जे आहे ते काय आहे, सेम असणार आहे. ते अंतर किती आहे, λ1 आहे. इथून इथपर्यंत येण्यासाठी किती वेळ लागला, T एवढा वेळ. ओके, चला थोडंच पुढे जाऊया. तेवढाच वेळामध्ये जो इंटरफेस वरती होता तो इंटरफेस वरून फर्स्ट डॅश या ठिकाणी आला. फर्स्ट डॅश आहे तो सेकंड डॅश या ठिकाणी आला. अंतर किती ट्रॅव्हल केलं, λ2. ओके, म्हणजे जेवढा वेळ सेकंड वेवफ्रंट फर्स्ट पर्यंत येईल तेवढाच वेळ फर्स्ट डॅश वेवफ्रंट हा सेकंड डॅश जवळ यायला वेळ लागेल. ओके, याचा अर्थ काय झाला, तेवढ्याच वेळामध्ये म्हणजे T इज इक्वल टू λ2 डिवाइडेड बाय v2. ओके, चला थोडंच पुढे जाऊया. याला आपण इक्वेशन नंबर फर्स्ट म्हणू, याला आपण इक्वेशन नंबर सेकंड म्हणू. ओके, बट both time is same. Then we can write here λ1 divided by v1 is equal to λ2 divided by v2. Okay, now the next λ1 divided by λ2 is equal to v1 divided by v2. Okay, and we know that the ratio of refractive index of the ratio of velocity in first medium to the velocity in second medium is equal to refractive index of second medium with respect to first. It is also written as n2 divided by n1. n2 means absolute refractive index of second medium. n1 means absolute refractive index of first medium, and this is refractive index of second medium with respect to first. Okay, फक्त जर असं लिहिलं असेल n2 n1 तर यांना म्हणायचं ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. ओके, आणि जर आपण असं जर लिहिलं असेल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यांना म्हणायचं रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. दोघांमध्ये फरक काय आहे तर ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जो असणार आहे तो म्हणजे हे जे पहिलं मीडियम आहे हे व्हॅक्यूम पकडलं जातं. ओके, या ठिकाणी हा रे हे सेकंड मीडियम पकडलं जातं, पहिलं मीडियम कोण पकडलं जातं, व्हॅक्यूम पकडलं जातं, म्हणजेच कोण आहे, फ्री स्पेस आहे. ओके, यांना म्हणायचं ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. मग इथं काय म्हटलं जातं तर हे जे सेकंड मीडियम आहे हे सेकंड मीडियम आहे आणि हे जे पहिलं मीडियम आहे हे पहिलं मीडियम आहे ते पहिलं मीडियम पकडलं जातं. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, म्हणजे येणारा जो रे आहे तो सेकंड मीडियम मधून फर्स्ट मीडियम मधून सेकंड मीडियम मध्ये आहे. ओके, कोणत्या केस मध्ये आहे, रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. आणि या ठिकाणी काय पकडलं आपण, ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मध्ये हे जे दुसरं मीडियम आहे या दुसऱ्या मीडियम मध्ये रे कुठून आला, फ्री स्पेस किंवा व्हॅक्यूम मधून आला. हे दुसरं मीडियम आहे, या दुसऱ्या मीडियम मध्ये रे कुठून आला, फ्री स्पेस मधून आला. याला म्हटलं जातं ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, याला म्हटलं जातं रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. ओके, and this is the relation between the refractive index and wavelength. Okay, refractive index of second medium with respect to first is equal to wavelength in first medium divided by wavelength in the second medium. Okay, आता मागाशी जो पहिला फॉर्म्युला आणि हा फॉर्म्युला हे सर्व आपण एकत्र करून पाहूया. म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स बद्दल आपण या ठिकाणी मी लिहितोय रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ
respect to first is equal to ratio of angle sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is equal to velocity in first medium divided by velocity in second medium is equal to wavelength in first medium divided by wavelength in second medium is equal to refractive index of second medium divided by refractive index of first medium. Okay. Sin I angle of incidence हा नेहमी फर्स्ट मीडियम मध्ये पकडला जातो. angle of incidence हा नेहमी सेकंड मीडियम मध्ये पकडला जातो. सेकंड मीडियम सेकंड मीडियम फर्स्ट मीडियम या ठिकाणी फक्त अपोजिट करायचं. absolute refractive index of second medium to absolute refractive index of first medium. ओके चला एक फक्त थोडंसं मला एक पॉइंट पुढे घ्यायचं आहे. हे T is equal to lambda 1 divided by v1. ओके T म्हणजे काय आहे तर लॅम्बडा एवढा डिस्टन्स ट्रॅव्हल करण्यासाठी वेव्हफ्रंटला लागलेला वेळ. ओके तो म्हणजे कोण झाला टाइम पिरियड झालेला आहे. तर टाइम पिरियडचा जर आपण रेशो घेतला तर आपल्याला कोण मिळणार आहे फ्रिक्वेन्सी मिळणार आहे. म्हणजे मी या ठिकाणी लिहितोय लॅम्बडा 1 डिवाइडेड बाय v1 इज इक्वल टू T1 मानतो याला इज इक्वल टू न्यू सॉरी माय मिस्टेक 1 divided by न्यू 1. ओके इट implies that न्यू 1 is equal to v1 divided by lambda 1 and nu 2 is equal to v2 divided by lambda 2. Okay, now taking the ratio of that two equation we can write here nu 1 divided by nu 2 is equal to v1 divided by lambda 1 multiplied by lambda 2 divided by v2. Okay, simplifying that we can write here v1 divided by v2 multiplied by lambda 2 divided by lambda 1. Lambda 2 divided by lambda 1 is equal to v2 divided by v1, that is v1 divided by v2 multiplied by v2 divided by v1. v1 gets cancelled, v2 gets cancelled. Okay, we can write here v1 divided by nu2 is equal to 1, that is nu 1 is equal to nu. याचा अर्थ काय होतोय फ्रिक्वेन्सी इन फर्स्ट मीडियम is equal to frequency in second medium. Okay, it implies that whenever any ray coming from first medium to second medium or second medium to first medium, there is a change in velocity and wavelength, but there is no change or frequency remains constant. I hope you understand all the problems, all the concepts regarding with this chapter. Thanks for watching the video.